Malawi Brief. Loya Alexius Kamangira wayankhulapo pa nkhani ya Napoleon Dzombe omwe sanalandire chilolezo kuti athe kuyamba kupanga fertilizer ku kampani kwawo. Kamangira wati pa zifukwa zimene zaperekedwa pa chiganizochi, iye wati fertilizer aliyense amawononga chilengedwe m'dziko olo atakhala kuti akuchokera kunja kapena ndi wam'mo muno. Takhalani pomwepo kuti mumve zimene Loya walankhula. Kwanji kodi ife anchikumbe tinala kwanji alimi anala kwanji. Now if you ngati ufuna kuziwa za dziko limene lili unjust, is a country that is set in an unjust way, dziko limene linasikidwa mokomera anthu olemera kale ndipo mozuza anthu osauka kale, anthu ozuzika kale. The country is set up kuti anthu amene azizuzikabe. You should look at the farmers in that country. Ngati ukufuna kuziwa kuti dziko li, how is it set? Is it set to save the poor or to save the rich? We should look at the farmers, the people that feed the nation. You know, maiko amene ali set, their structure is set in a way that is meant to kuti itukule anthu osauka apite patsogolo. Alimi ndi amene amakhala ndi ndalama kaya. Munthu amene akugulitsa chakudya kapena amakulima chakudya sakuyenera kukhala osauka in a proper country. Koma corrupt dziko la chisakonezo, dziko la dzama lokuba, dziko la amphawi, dziko limene likutsogoleredwa ndi zigawenga. Anthu amene akudyetsa dzikolo, anthu amene akupereka chakudya mdzikomo amakhala osauka. They are the poorest. So alimi aku Malawi ndi osauka, not for samalimbikira kapena ma opportunities palibe kapena mimwayi palibe. Sizingathekeka. Anyone who sells food should be rich because the food will always be marketable. Kukakhala njala kanthu andi ndalama kanthu alibe ndalama, people eat. No matter what, people eat and people will eat. So munthu ngati akulima chakudya or akulima fodya is sold in dollars. So why should people that are anthu amene akulima fodya akhala bwanji opanda ndalama? Munthu amene akuti azilima fodya chaka chimodzi akaziwiri basi walemera ameneyo ayambenso kulima anthu ena. Koma pali anthu kuti amalima fodya for 10 years. Mwakukhala osauka. Chifukwa chani? The country is set in a way that is meant anthu amene alovutika azingovutikabe, anthu amene alolemera azingolemerabe. So you see kunena kuti so this setup is clear when you pay attention. Wakauti mutu wako ndiwotseguka. Ineyo ndikunena kuti this is a revolution for justice. When I say it's a revolution for justice, I mean it. Ngati kumalawi kuli anthu amoyo, dziko limene linjenjemera ndipo anthu aja salamulira akanika kulamulira. So kulamulira kumene akulamulira, amapanga rani dziko limene ja for years. Sikuti ndi DPP yokhayi yomwe yabwera chiwiri kapena MCP yokhayi ja. Kuyambira kamuzu. Dziko limene ja limalamulidwa moti anthu amene ali achuma, the few people azingolemererabe. Ndipo anthu amene ali osauka, who are in majority, azingosaukirabe. That's how the Malawi is set up. Chifukwa Lina County Malawi is set up in a way where hard work, merit-based society, a merit-based society. Alimi were supposed to be the richest because they feed the nation. But the people that feed the nation are the poorest. And Hamina Malima Fodia, they are the poorest. And Hamina Kulima Sabola, they are the how? These are products that are sold in dollars. You find when Saudi Arabia or Dubai would want vegetables. Malawi is vegetables. People who allow with the dividend, they pay for this is when in fact they don't want to share the responsibility. We remember the country is set up. They don't want people to progress. Because if you progress, then their power is gone. If people are having chakudya choka, their power is gone. They don't want you to be liberated. They want you to be DPP, DPP, MCP, Chakwera, Nyamule, Peter one repera, Baleao. Heavy moon, Nyamule.
chakwera wandilepera, chakwera wandilepera, ku UTM, kabambeni yamule, EBM wandilepera, chakwera wandilepera, ivenenda ujendanu, Njawala, Felix Njawala, itamusangasa wambi, chakwera wandilepera, kabambeni yamule. That is what they want you. They want you to be poor. Safuna, kuti musinte mwe wanu. Safuna, and this I'm discussing not in terms of DBB only. Parliament teacher. Ajina Sama Suleiman. Those people are criminals. Sama Suleiman. I mean, akumuziwa Suleiman. They can't even waste time. Ndikangonena kuti Suleiman is corrupt. Everyone will say, Jifeti Maziwa. That's what people say. Because people know Suleiman, the speaker of the house, is corrupt to the core. And is in nani na udu mbava wage, ananda drama, kutoka wa MCB, ali chair wa agriculture, cabin ujeni committee ya agriculture. Panali dili mene majitika, imene jama panga opozi, anapanga opozi. Oh, anangompasa drama the next day, July ya masusa. The next day, he changed Tabarosa. Mwafuse ma MP out for those Nkhani. So, the whole setup of agriculture, follow the Minister of Agriculture. What the Minister of Agriculture? Imatani. What does the Minister of Agriculture do? What does the Minister of Agriculture do? Imatani. What does the Minister of Agriculture do? Imapanga jani Minister of Agriculture. Minister of Agriculture, imatani. Our economy is agri-based. It's agri-based. What does the Minister of Agriculture do? How much money does Chaka Minister of Agriculture, do we know that? Do we have an idea? Now, if we are agriculture-based, Alimi may not have the richest. The country is set in a way the poor should remain poor. It's because you're poor. You're so poor that you can't even think. To the point where you can't even see the truth. The level of poverty, the moment many Malawi, because of poverty, imakubangisa muntu machoka, digging machoka, maganizida masinta, kodi inuyo mugabadwa. Inuyo Malawi, of the 22 million, the 22 million that muli Malawi kuja, how many of you were able to have access to milk? Kambira muli ana. Even in Kagawa mawele wa mai wanu, umakanika kutuluka. Chifukwa choti mai anu anali alibe chakudya nthupi. Sana je bwino. And what does milk do? Milk helps in brain development. Kuti wongo anu ukule bwino. This is why anthu amene akufuna kupanga zabwino amasekeredwa. Anthu amene akupanga zoyipa amakwezedwa. It's a country that is set. So my point is this. You see, now you can notice that I have a life. I usually put in life. Commander, I've been following issue here, the plan that Dr. Zombe has been trying to come up with. Now, Dr. Zombe, ni mhodi sindi kumuzi wa buno. Siningane nebano, kuti is not corrupt, guys, corrupt. Sindi kumuzi wa buno. I know that he was in NGO, pali Nkhani, Zombe zinachitika ku NGO kuja, drama, guys, naenda branch ku NGO. I don't know that. I haven't really do an investigation. But what I know is this is a Malawian that has got an idea. And he's a man that has ideas. And when you hear him, you're able to see Gudi Muhammad Ganiza. And he's not somebody who comes out and show you papers. And I'm calling him a doctor, though I don't know his school, but I know his work. I know his substance. So I don't care whether he was at Chanko or he wasn't at Chanko, wherever he was, I don't care. But I care what he can show me. And Dr. Zombe, Mr. Zombe, or whoever you call him, I have something that I can show you what he has done. These things so many mazona kuti awapanga chooneka, abweresa ti madzi nditu kukumba madzi okubweresa kuoneka, anthu amainena kuti ujeni yaweja, hotel yaweja sikuti ndi yabwino kuti inde munthu uja mukamuona sikuti ndo amaoneka mwachitauni. So zimene angapange akwine kupanga zopanga reflect imene alili. That's okay. But he has done something chitukuko, and he's connecting with people and bringing people. Kumalo konena kuti no one else would have been going to that place. People go there for the place that he has created. When people want to kupanga my reflections, staying out of the town,
you know, being in an environment that is away from the noise. People will go to Zombe's place, to Zombe's hotel. This guy has some things that he has done that I can point, you know. Now, I have been following kuti muntu hii unena kuti afuna upanga fertilizer Malawi momuno. Do you know that fertilizer? Now, do you know that fertilizer has been what parliament zipani zosezi ngati zimatulusa ndalama mosavuta, zimatulusa ndalama, zimabera anthu ndalama, ndi nkhani ya fertilizer. So the moment I saw kuti Zombe akufuna upanga fertilizer, azipanga fertilizer Malawi momuno, I knew kunena kuti he's going to have problems, and I think he knew that he's going to have problems. He knew that, and I knew Zombe was going to have problems. Who is the chairperson of MEPA? You Malawians, just wake up. And I know, tango zuka ni mungo ufuna unena kuti amina mayang'anira MEPA yondi ndani. Who is this environmentalist? This environmentalist should leave everything. And amina mabanga assessment, environmental impact assessment. I've studied that environmental impact assessment. I know what it is. For the last 15 years, I know what environmental assessment, environmental impact assessment is. I know what it's meant to do. Don't bring me your silly technology. Can you speak to Malawians? On the plant ya Zombe. If what you're doing is right, we should see kuti mukupanga chani. Ndipo chimene chikuvuna nchanta. And walo anthu akhale ma positions ndikumapanga zopusa. Ndikumapanga zomwe what the politicians are saying. Amene taimi sanzimezi yeah izmezo and antambini amabereka mauda watu amakhasu ndi asasamba. Anamena makhasu ndi power kuchipana makhasa samba. Saka kuti ndi chanja. CAPM muda amene anganene kuti Zombe plant yake jai ipange frustrate. If they are really frustrating it on political grounds. So I'm being careful. Because we can also be a problem as a public. Because the environment is not to play with. You need to protect the environment. But why should you only focus on protecting the environment but plant ya Zombe? That's my issue. Eh? Why should you only pay attention? Kusiya chiti chose basi kukangamira kuwumirira pamene paja pa Zombe paja. Yeah. Sisi kuenda bwino. Yeah. Tukuononga chitengero. Do you know kuti fertilizer made maika munda ija amene ujama ononga chitengero? Why has MEPA allowed boma kwabwesa fertilizer zaka zosezi? Fertilizer ujama ononga nthaka. Why should it be a problem now kuti Zombe mupite ku Blantyre mukayangane Mudi River, mupite ku Lilongwe mukayangane Nsinje amanga ku bridge bomba nsindi kuzwa le Nsinje wakendi chani. I'm not a long person, I'm a Blantyre person. But Mudi River snails up to now. What is MEPA doing? In your MEPA mupanga chani. Why Zombe inde watani plant ya Zombe inde andani kuti iniyo mukanene kunena kuti iniyo MEPA environment yake mupanga ndi chani. What environment? Go to Zomba, Piria Zomba, where I was there for 5 years as a student at the Chancellor College. It was a beautiful place when I was there. Now I'm talking about Mitengo. MEPA, what are you doing? What are you talking about? When you say MEPA, what are you saying? Where are you? When you this person waku channel Simbi pamene akutenga madzi kumachosa madzi ku all the way from Salima. MEPA ili kutiko. Where is the assessment? Mina nkayamba muja everything. You never hear about MEPA. And mwene kujawa kupilira kuchankulija. Loko ngola kwambiri, you know, the whole hotel imene kujaija was beautiful and all that. We would go on, you know, timaenda ndazi za twice day. You know, SDA imaphunzitsa sachilengedwe kwambiri. And big up to the church of SDA. SDA pays attention to sachilengedwe. And imalimbikisa chinyamata ake kuzala mitengo kumaso. I don't know zozala mitengos. Kumano amalimbikisa kumaenda. So I would go ndachina pilani. You know, achina toko. Would walk. You know, mapili mejera likwele kambimbi. Beautiful. Panoba anadula mitengo. Chikangawa, ndege ya Chilima inagwera pantete. When you see
And people amapanga report zokhuza tikangoya kale ndifaka amene a fig forest, but we saw that it's not a fig forest. My point is the whole idea of protecting the environment is very good. The environment has to be protected. We can't play. And that's why Laudato Si, my Lord, Imena Banga Pope Francis is very important, and every human being, not only Christians, not even only Catholics, but every human being are going to wearing Laudato Si. Chikalata chimene chimaonesa kulira dziko lapansi kuti ife anthu adziko lapansi tikuwononga chilengedwe. But then Zombe tampaseni mpata ayambe kupanga fertilizer. Ayambe kupanga fertilizer because maiko ena amene amapanga fertilizer timakulayo kuti kwawo kusafuna environmental samapanga environmental impact assessment anthu opusa ino. Ini amepa mukuona ngati kuti kumene mumagula fertilizer Malawi magula fertilizer anthu amene osakonda chilengedwe. Okonda chilengedwe ndinuyo. No, can you tell me kuti kumene timagula fertilizer ife ya Malawi tikamakagula kunja kuja. Amene osakonda chilengedwe inu mwamba kukonda chilengedwe litiro. Amepa mwamba kukonda chilengedwe litiro. What are you talking about? Kodi amepa ndi nani? Amene ayendera si anthu akumepa ndi nani? Because ngati zikuvuta tingoayendera ku office kwa wakati uze kuti kodi Zombe chavuta ndi chani. Because these people should leave everything and assess this plant. Kodi chimene chavuta ndi chani ndipo chimene chikwena chikonzedwe kuti apange approve, because you don't panga approve. They have to approve this plant. Because why the whole parliament, my MP, they wouldn't want this because they still want to be buying fertilizer ku butchery. Agula bwanji fertilizer ku butchery if akupanga ndi Zombe. Ata usabandi forex. But Zombe will say the guleni makwaja. I don't need you to buy me in forex in dollars. We are a sadness. This project sama inaso kupanga ndi Zombe. Amena kupanga ndi nani? Ndi boma tuli ndi kuthekera kwambiri mbizo sezinakabanga. Boma lindi kuthekera kupanga zomapanga fertilizer imwe sikupanga boma. Koma they can't do that. How adu sabani ndama boma. So Zombe is a barrier to theft. That's all. And there's no two ways about it. And we don't have to say it in any other way, decorated way. Environmental impact assessment is kudu. Environmental assessment yake dio. Mukabanga environmental assessment to Castel. You know what kind of environmental damage Castel is doing and has been doing over the years. And who good is more? Zera. You know the kind of damage that the environment has, that Castel has caused, that Casbek has been causing. Do you know the kind of damage that, when you walk past Moody River, you can feel whatever is going on there. You can feel the dirty. You can feel how people that live around that river are being destroyed. Mupite kuchikwa ugu, makampani abine apanga pompano kesi nage nari kukoti aununga. Muzu wose unaunungeka. Makemicals unaununga. Where is it MEPA to this, on this? How has MEPA allowed this? Take a branch. And how Malawi pusa. Because they want cabinet ibangebe propose a certain budget ija ikaberekedwe ku parliament. Budget yekhala kuti certain millions of dollars are going kudziko la kunja. We don't love our country. And where is the president? Kodi APM ali? We want APM. What's that? APM kapena chizude. Because anthu aja kuonesa chizude. Kuma we want APM. Arthur Peter Mutali. Anthu safuna kuti alimi apindule. They don't want alimi apindule osauka. Ziko latu lili set up in a way where the poor will remain poor and poor. Where the rich will izikhala group ko chepa kumazi ngokhala ndi zindalama zambiri mbiri. Nja anthu ole mina azisankha kuti awaso akhala nzanga ndifaka anthu angokhala azibamba kwangu nyambita mapazi anthu. Tiana tingono tibetu kuyang'anira achina stand nechira pano akunyambidwa ndi azibambo. Unyambidwa mapazi kopya. Chifukwa choti ali close to power. So I ask, where are the men in Malawi? Because God, it is biblical, because man in Malawi, in the dziko lotani,
lopa mulungu, we a God-fearing nation. The Bible talks about men as leaders. You lead. Women as managers, they manage. And women in Malawi, for a bigger part, they have managed. They know how to manage the home. Even when you give them a position, position in government or whatever, they must use a management. When you look at the management, leadership, because the leader is the one that takes things more forward. We lack leadership. Now, as Bambotima Pangira, Kundale Gutikaona, even parliament, it is as Bamboton. Tikangana judiciary, as Bamboton, Zagarangale, Mwe. Tikangana cabinet, Jarayunin, as Bamboton. Women that we need in closer to power. As that are managers, they manage. They either manage the message of God, they listen to what God is saying, or they manage the home trying to prepare. When Jesus goes and visits Simon Peter's home, he finds the mother-in-law sick. He heals her. Immediately she wakes up and starts caring for the others. All of us, including women, we together the kind of Maria, mother-in-law, and Simon Peter, to take care of others. This woman was sick. She doesn't want to recover first. She doesn't want to eat. I'm sure she was hungry too, but what does she do? She wakes up and takes care of Jesus' disciples. And I do zimhongos measures and to 12. Ndipo ndezi maja zimatafuna zimatati ligu pano tamana kutaufa ya mwe ujapa maja tiligu kambi zimatati ligu chapati zimatafuna